Uh, Space travel. Listen and read. Wow. I'm missing to Mars. We have two people in this conversation. Listen and read. Listen and read. I'm missing to Mars. Now, wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a space work. Yeah, it was a museum in Sweden. You look so excited. I'd already learned satellites abroad. Well, that trip made me crazy about space. Before I turned 10, I'd already collected lots of books about the universe. I've learned about planets, stars, satellites, rockets, and stuff. You know, last year I visited studied. You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite. A meteorite, what was it like? A meteorite. A meteorite? What is it like? It wasn't impressive. Oh, that's impressive. Honestly, it wasn't impressive as I suspected. It wasn't like an ordinary piece of rock. But perhaps it was from Mars. Think of that. Think of that. Perhaps it was from Mars. Think of that. But perhaps it was from Mars. Think of that. Maybe. Do you think there could be life on Mars? Do you think? Maybe. Maybe. Do you think there could be life on Mars? It's possible it possibly habitable. It once had an ocean. Who knows, in 20 years we might have flying there on a discovery mission. On a discovery mission. Listen, it's possibly inhabitable. It once had an ocean. Flight. Discovery mission. It's possibly inhabitable. It once had an ocean. Who knows? In 20 years, we may have been flying there on a discovery mission. Haha, but we need to do some serious training first. That you practice by scuba diving in flight. Sure, 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 sure. Correct. That's right. And you also have experienced microgravity or parabolic flight. What's that? What's that? What's that? High altitude that climbs sharply, descends sharply, roller coaster, float. The plane flies at a high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit like roller coaster. People inside the plane start to float. I'd love to do that. Sounds a bit scary, but let's look collection. Sounds a bit scary, but let's take a look at your rock collection.
There may be something interesting here. Yes, perhaps meteorite that landed on Earth from the moon. Meteorites that landed on Earth from the moon. Oh, it's a long conversation between two people, Nick and Fu. And Nick tries to ask about the space vocabulary, space thing, and Fu love to answer the questions. And they respond together to make the conversation well. So now I'm trying to read it again. Wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a spacewalk. Yes, it was a museum in Sweden. You look so excited. Well, that trip made me crazy about space. Before I turned 10, I don't ready to collect lots of books about universe. I learned about the planets, stars, satellites, rockets, and stuff. You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite. A meteorite? What was it like? Honestly, it wasn't as impressive. It's very hard to pronounce like that. Honestly, it wasn't. It wasn't. It wasn't as impressive as expected. It was just like an ordinary piece of rock. Honestly, it wasn't as impressive as I expected. Honestly, it wasn't as impressive as I expected. I just, I was just like, it was just like an ordinary, it was just like an ordinary piece of rock. Honestly, it wasn't impressive as I expected. It was just like an ordinary piece of rock. Honestly, it wasn't as impressive as I expected, but it was just like an ordinary piece of rock. But perhaps it's work from Mars. Think of that. Maybe. Do you think there could be life on Mars? It's possible, habitable. It once had an ocean. Who knows? In 20 years, we might be flying there on a discovery mission. But we need to do some serious training first. They say you practice by scuba diving if fly shoot. That's right. You also have to experience microgravity and parabolic flight. What's that? The plane flies at a high altitude. It climbs sharply for a few seconds and descends sharply. A bit like a roller coaster. People inside the plane start to float. I'd like to do that. Sounds a bit scary, but let's take a look at your rock collection. There may be something interesting here. Yes, perhaps a meteorite that landed on Earth from the moon. Really good. Now, I'll translate into Vietnamese. Ui, hình của mày hả? Ờ, cái thằng nhỏ, cái thằng phi hành gia nhỏ trong in the world. Cái thằng phi hành gia nhỏ đang thực hiện một cái bước đi trong trong không gian trong không gian. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đây là cái museum, cái bảo tàng ở Thụy Sĩ đó. Có vẻ vui ha. Đúng rồi. Ờ, cái chuyến đi này làm tôi rất là thích về cái không gian. Khi mà tôi lên mời thì tôi rất là tôi rất tôi đã tôi thu thập được rất là nhiều sách về vũ trụ và tôi biết về hành tinh nè, sao nè, vệ tinh nè, rồi rocket,
là phi thuyền và nhiều thứ khác. Bạn biết không, năm rồi tôi cũng mới vừa đi một cái bảo tàng về ờ, về không không gian đó, một bảo tàng không gian, và tôi được chạm vô một cái um, meteorite, một cái phiến, một một cái meteorite là thiên thạch, một miếng thiên thạch. Một cái thiên thạch hả? Nó như thế nào vậy? Thật ra thì nó không có, nó không có gì hết, nó chỉ như một cục đá bình thường thôi, nhưng mà có thể là nó từ sao hỏa đó. Hãy nghĩ xem. Có thể. Và nhưng mà bạn nghĩ là có sự sống trên sao hỏa không? Nhưng mà có thể sống được nha, nó có thể sống, tại vì ờ, nó có biển, nó có một cái biển, nhưng mà ai mà biết được 20 năm nữa thì có thể là người ta bay lên đó và tìm ra được gì đó. Ừ, chắc là người ta cần phải có nhiều cái buổi. Đầu tiên là chắc là người ta phải có nhiều cái luyện tập trước ha, thực hành trước, luyện tập trước. Họ nói rằng chúng ta cần phải học, và chúng ta cần phải thực hành cái lặn, cái lặn trên trên in a fly suit, lặn với một bộ đồ bay, bộ đồ không gian. Đúng rồi. Và người ta cũng phải trải nghiệm với cái tình trạng không trọng lực. Nó là gì vậy? à, Máy bay bay lên thiệt là cao, sau đó rớt xuống trong vài giây, thì giống như là cái tàu lượn siêu tốc gì đó, rồi sau đó người ta ở bên trong cái máy bay bắt đầu nổi lên. Trời, tao thích cái đó lắm á. Ui, nghe sợ. Sounds a bit scary. But let's take a look at your rock collection. Thôi, bây giờ nói qua cái bộ sưu tập cá của mày đi. Ờ, there's something interesting here. Có thể là có cái gì đó nó hấp dẫn cuốn hút vào đây. Đúng rồi, có một mẫu thiên thạch. Có lẽ là có một mẫu thiên thạch từ từ mặt trăng rơi xuống trái đất đó. Yeah, okay. Thank you for listening. Until next time.